Christina, boy, and they're going to share with you some stories about the ministry in Ukraine, more specifically, is it Crimea? Crimea, yeah. Let us welcome them. Сразу на собрание. Спасибо, что я за приглашение. No, we'll just do this. Okay. Доброе утро. Доброе утро. Good morning. Я очень рада быть здесь. I'm very glad to be here with you this morning. Это огромный подарок от Бога. This is a huge gift from God to me. И что-то из области фантастики вообще, что It's я almost здесь. as if it's a fantasy that I'm here Это большое today. чудо It's a huge miracle that I get to be with you this morning. в моей жизни. I want to tell you just briefly about my life. Who am I? Мы раньше вначале говорили о лагере. This morning during Sunday school, we spoke a little bit about the camp and the ministry I have with the handicapped. Сейчас я буду говорить немного короче. I'm going to speak very shortly this morning, but tell you a couple stories. Смотри там. Да. Sorry. Я хочу сказать вам спасибо, что я могу быть здесь с вами. Thank you for the invitation to be here with you today. Но еще больше я хочу вам сразу сказать спасибо. But even more, even greater, I want to say thank you. За то, что Божье служение продолжается там. That God's ministry continues there. Без участия вас, Without you, без участия Кристины, without Christina, мы бы и половины не могли сделать сами. we couldn't do half of what's been done. Поэтому вы, каждый приложил усилия, чтобы там прошел лагерь. Every one of you, in some way, have been a part of the camps and the ministry that we have in Crimea. Чтобы там ребенок получил помощь, So there, in Crimea, half a world away, a child would receive help. чтобы мама в своей депрессии, So moms in their great difficulties and in their depression, в трудностях и проблемах And then- один на один, they're one-on-one with this handicapped child alone. она увидела, что она не одна, For the first time sees that she's not alone. у нее есть Бог, She has a God который любит ее, who loves her. и Бог не просто так подарил ей такого ребенка. And God didn't just give her this handicapped child, И этот ребенок особенный в глазах Бога, but this child is a special treasure in the eyes of Him, потому что у него есть душа. because that child has a soul. И были такие примеры, когда у нас в церкви в конце лагеря There is examples, I could tell you many of them, but for an example, in our church, at the end of the camp, мамы плакали the mom is crying и просили прощения перед детьми, and asked forgiveness before her child потому что у них поменялось отношение к ребенку, because her relationship with her own child has been changed, потому что ей всегда было стыдно за своего ребенка. because she admits that she was even embarrassed about Она его and for her прятала, own чтобы child, and she even hid her child. Люди мало видели этого So the people ребенка. around her, the public, wouldn't see her child. Она чувствовала себя виноватой, She felt guilty for having a child that was и handicapped. она чувствовала, что этот ребенок — это ее крест, это And she наказание. feels like this child has been given to her as a curse, as a Потому что когда мы punishment. читаем в Библии, написано, When что we read in the Bible, it's written there, мы созданы по Божьему подобию, да, мы Его we творение. read there that we are created in God and in His likeness, yeah? А эти дети говорят: Бог посмеялся надо мной, я какая-то карикатура, что-то не так. And the children hear that, read that, and it's like, what am I, God's joke? А мы говорим: нет, вы We say, особенный в глазах no, Бога. you're especially made, you're a treasure in His eyes. То, что у вас есть какая-то болезнь, Maybe, yes, you have a difficulty now, you're или ill, вы you're испытываете handicapped. какие-то трудности, Maybe you're experiencing great difficulty now in your life. это просто видят люди. That's what people see. Но вы особенный в глазах Бога, You are so special in the eyes of God. поэтому родители начинали понимать по-другому, And for как the first смотрит на это time, Бог. the parents see their eyes
see their children through the eyes of И они God. благодарили Бога за таких детей, And they begin to even thank God for their children. и что через этого ребенка они могут узнать Бога. And through that child and through that difficulty, И they они, come to Christ. и они благодарили, что там в небе Thank you, Lord, that in heaven the parents say, у их детей my child будет новое тело, is going to have a new body, и они не будут больше плакать, and they're not going to cry и они не anymore, будут чувствовать боль. and they're not going to hurt anymore. Чудный наш Творец. That's our miracle God. Я хотела еще говорить то, что в этот год, который будет лагерь, This year that's coming up, we're planning a camp. нас будет примерно 120 человек, We're planning on about 120 people. но это не все, это дети, инвалиды Let и me родители. explain what that number means. Чтобы вы понимали, почему так много. Why is there so many, you might ask? Примерно 45 Out of 120, about Это- 45 will be handicapped children. это будут дети, That will be ages 5 to 18. That will be the handicap, mentally or physically or both. и 40 это будут их неверующие родители. And 40, so 45 kids and about 45 adults, caregivers. Maybe it's a brother, maybe it's a mom, maybe it's a grandmother, maybe it's a neighbor, but somebody that's intimately taking care of that child comes. All of these people, children and adults, do not yet have a personal relationship with Christ. Это, в этом и особенно это лагерь, что мы не только детям оказываем помощь, но это большая евангелизация для родителей. It's like a twofold ministry. We are sharing the gospel with the children to the level that they can understand, but we are even more sharing in detail the gospel with the caregivers. Когда общество от них отвернулось, When the general public has turned away, многих женщин бросили мужья, many wives have lost their husbands. They left when the handicapped kids showed up. но только через церковь может им сказать, что Бог от вас не отвернулся. But for the first time in church, they hear that God's never going to turn his back on you. Поэтому еще в лагере примерно человек 10 это нужен медперсонал. In this camp, included in that 120, is about 10 medical staff. Который будет делать реабилитацию, помогать. They work on the rehab aspect, from massage to rehabilitation, walking, speech. И дать не только медикаменты, но подсказать маме, что она сможет делать дома. Not only giving pills and supplying them with medication, but also patient education and helping mom understand how she can help her child at home throughout the year. Их этому практически не учат и не подсказывают. Nobody Нету tells, there's помощи. no patient education goes on in Ukraine. The moms do not know what to do with their children И or how to help. поэтому примерно 25 человек нужно. The next 25 people are staff. Это команда, That's the general team. это все волонтеры, These are all volunteers. No one gets paid. как я и Кристина. Like Christina and myself, Мы не получаем за это we деньги. don't get any stipends or any money from this. Мы оставляем свою работу. We leave our homes, we leave our work, И все это время мы and находимся we с live ними. and be with the whole camp during that week. Иногда это нужно взять коляску и быть с ребенком, чтобы мама могла слушать. Sometimes, for example, a difficult autistic child, a volunteer will take the child and just walk around in the park or play on the jungle gym with them so mom can attend Bible class or Bible lesson or go to a counseling session. Кто-то ищет, какую нужно зарядку правильно, кто-то поделки, кто-то Others are музыку, signed up for слово. massage, others do crafts, others do Bible study. Кто-то с раннего утра на кухне готовит всем еду, 120 человек. There's people in the kitchen that are up very early in the morning getting ready for breakfast, lunch, and dinner to feed 120 people. Поэтому служения очень много. It's a huge ministry and it takes a big team. Мне иногда кажется, что это маленькая команда, им очень трудно эту неделю. I feel like our team is actually very small to serve these 80 people, 40 kids and 40 caregivers. We're working all at maximum. Особенно трудно мужчинам, которые у нас нет машин для колясок. We don't have инвалидных. special chairs, we don't have special cars like you, we don't have special ramps like you. And so it falls to the men of the church who volunteer taking wheelchairs up and down stairs, in and out buses, in and out cars, hand carrying people who cannot